Actually, it's very good. Hello, you're watching Global This TV, and we have a special guest, Mr. Nahin Nenshi, who is the NDP leader and official candidate from Edmonton Strathcona. Hello, sir. How are you doing? I am so good, thank you. I am so excited that these by-elections have been called. I'm looking forward to representing the people of Edmonton Strathcona, and I love our candidate in Edmonton Ellerslie, Gurbaani Singh Brar. We are very glad. Reason being, you and your caucus, they organize multicultural media reception event, and we hope you will do like very good job for all ethnic media. I heard you about all education, health, and different topics. I just want to know about your idea about multicultural media, how you will support them. Well, you know, everyone who's watching Global DSC right now, you know that this guy is somebody you trust. You know that he's able to tell you about the news that matters to you. And to me, this is really critical because we live in a world of misinformation and disinformation. And the mainstream media is failing in so many ways. So ethnic media like Global DSC are really able to help us cut through that. But I need you all to understand something. We are in a very risky moment right now. The very future of Canada is at stake. Danielle Smith is gambling with the future of Canada for her political opportunity. So it is absolutely crucial in these by-elections that we send her a message that we love this country and she can't gamble away its future. And the best way to do that is by voting NDP in these by-elections. Thank you very much for giving time, and I just want to say, like, if you want to say any special words for the constituents, residents of Edmonton Strathcona. Well, in Edmonton Strathcona, you know, everyone tells me, Nahid, Edmonton Strathcona, they already love you, but I want you to love me. And so I'll be spending a lot of time in Edmonton Strathcona, getting to know the communities better. I'll be down here in Edmonton Ellerslie a lot. And I just want to say to all of you that you've been well served by NDP MLAs, by Rachel Notley and by Rod Loyola. And we hope we'll be able to serve you even better. Thank you very much. Thank you. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਡਮਿੰਟਨ ਅਲਰਜ਼ਲੀ ਤੋਂ NDP ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ। ਭਾਜੀ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੇਨ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪੇਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਹੋਰ MLAs ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੀਅਲ ਕੰਸਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੇਡੀਓ TV ਤੇ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜੇ, ਜਾ ਕੇ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਡੋਰ ਨੌਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 13 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਰੀਅਲ ਕੰਸਰਨ ਆ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਟਰ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਟਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਊਥ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੀਅਲ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਬਣੂਗਾ ਕੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੋ। ਗੁਰਤੇਜ ਭਾਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੜ ਰਹੇ NDP ਵੱਲੋਂ, NDP ਹੈਗੀ ਆ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ 'ਚ। ਇਨ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। Now we have the MLA from Edmonton South, Rhiannon Hoyle.
How are you doing today? Oh, this is fabulous. The energy is great. I'm so honored to be here to support Gurtaj Singh Bra. He's my neighbor to the east. I'm in Edmonton South, a little west, and it's just been energizing, and I'm really proud to have him on the team as a candidate. Rahul, there are 3 ridings for this by-elections. So what do you think will be the performance, role, issues of NDP? You know what? We are extremely hopeful. We are very strong. You know, this UCP government has been quite challenging for Albertans and really not supporting Albertans on the key areas that matter to them: affordability, creating good jobs, on education and healthcare. So, you know, looking at these 3 ridings, we've got Naheed Nenshi, our leader, running in Edmonton Strathcona. Of course, we have Gurtaj here in Edmonton Ellerslie, and then we'll soon have likely a candidate in Olds Didsbury. So we are coming in fierce and strong and very excited for these 3 by-elections. Thank you very much for talking with us. Thank you. It's been an honor. We have Rakhi Pancholi, who is the MLA from Edmonton Whitemud. How are you doing today? I'm great. I'm feeling great energy. We're here in the campaign office of Gurtaj Singh Brar. He's our candidate in Edmonton Ellerslie. We already have only 27 days until the by-election on June 23rd, but the energy is very good. And I'm excited to have met with so many members of the ethnic media this evening, have some really important conversations, make sure that the concerns that their listeners and their viewers have, that we are hearing them as the Alberta NDP, but also that we get to talk and share our messages and the work that we're doing. I think this is a really important conversation tonight. Rakhi, you are the deputy leader of the opposition party in the legislature. So within legislature, or if we say Alberta-wide, what are the main issues for the Albertans? You know, the number one issue that we hear from Albertans right now is concerns around cost of living. There is no doubt about it that everybody, whether you're a family and you've got children, you're a senior, you're a single person, they've seen the costs of everything from groceries to utilities to rents and housing. Everything has gone up, and we know that families are struggling to make ends meet. Meanwhile, their wages and their income has not kept up with the cost of living. So families who were normally, felt that they were comfortable, they're now watching their budgets and their dollars much more closely, and many are making choices about things that they cannot have because they cannot afford them. So that is probably the number one issue. But of course, we also know top of mind for so many people is making sure that they have access to good health care and good education. Over 1 million Albertans don't have access to a family doctor right now, and we know that that puts pressure on our hospitals and emergency rooms. So we need to make sure that we are focused on the things that Albertans care about, and that's where our attention is as the Alberta NDP. Thank you very much, Rakhi, for having us. Thank you. I appreciate this conversation. Thank you so much. Global Desi TV ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ NDP ਲੀਡਰ ਨਾਹਿਦ ਨੈਂਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਐਥਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਡਮਿੰਟਨ ਮੈਡਸ ਤੋਂ MLA ਨੇ। ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗਲੋਬਲ ਦੇਸੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਈਵੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ, ਐਥਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਈਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਐਥਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਥਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਹੁਣ NDP ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਰੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫॉर ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੈਂਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ 2019 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ NDP ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਐਥਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਥਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਰੋਡਰ ਅਪਰੋਚ ਆ ਐਥਨਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਥਨਿਕ ਕਲਚਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ VC ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਆ, ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਥਾਂ ਲੱਭਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ NDP ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਕਾਉਂਸਲ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਐਂਟੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਲਬਰਟਾ ਕਾਉਂਸਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲੂਜਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਰਸਿਟੀ ਇਨਕਲੂਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਹਜੇ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਸੀਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈ, ਯੂਸੀਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲ ਤੋੜ ਕੇ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲਸ, ਐਕਸਪਰਟਸ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸੀਗੀ, ਉਹ 48 ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੈਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਸੀਪੀ ਦੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੁਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨੈਂਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਥਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਈਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਥਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆ, ਐਥਨਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਦਾ ਐਂਟੀ-ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸ਼ੈਡੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਚੇਂਜਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਰੀਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਲੈਸ਼ ਕਰਤੇ ਸੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਥਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਫੰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟਸ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਆ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਰਕੇ ਯੂਸੀਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਭਾਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। We have Christina Gray, who is the MLA from Edmonton Millwoods. Christina, how are you doing today? I'm wonderful. This has been just a wonderful event. I remember, if I'm not wrong, you were the Labour Minister when wages were increased for Albertans. That's right. And since that, our wages are same, but expenses, the inflation is out of control. So, as a leader of opposition, what you want to say on this and how you will make the government responsible so that people can afford? Well, honestly, the government has not been doing their job, especially when it comes to affordability. And I and all my colleagues and the government MLAs, we hear it constantly in our constituency offices. I was very proud to be part of the Rachel Notley NDP government and to be the Minister of Labour responsible for raising the minimum wage to $15 per hour in 2018. And to be clear, we were the very first jurisdiction, not just province, but anywhere in North America to get to that $15. Unfortunately, today we have the lowest minimum wage in the country. And the reason that has happened is because the UCP government has refused to increase with inflation or in any way change minimum wage. At the same time, Alberta has experienced record inflation. And this is just one of the many costs that are piling on because, of course, under the government, we've seen record high car insurance, we've seen record high home insurance, we've seen record high utilities. All of these things and grocery prices, it just layers on. This government is not doing enough, and that's one of the things that my colleagues and I in the Alberta legislature have been talking about repeatedly. It's unfortunate that this reality is where we are now, where people have to make really tough decisions about whether they're putting food on the table or gas in their car. And we can do better here in Alberta. Christina, other than this, what are the other issues we have to raise or we are facing actually in this by-election? Well, we're here in the Ellerslie campaign office where my future colleague Gurtej Singh Brar is running. And one of the major issues here is going to be healthcare. Because, of course, the South Edmonton Hospital was planned and should have been under construction by now. But the UCP ran in an election where they promised that they would commit to the South Edmonton Hospital, and then they didn't.
So that's going to be a big issue. There's also a huge amount of growth in this area. We need schools for all of the families, for all of these growing communities. And unfortunately, not only are we not seeing schools being built, we're seeing the least amount spent per student in the country. It's ridiculous given our province and the resources that we have and how important it is to make sure that we are educating the next generation. Thank you very much, Christina. No, thank you. It's a pleasure to be here. You have a good day. Good day.